El mapa antiguo era un enigma, una reliquia de exploraciones olvidadas y leyendas susurradas. Encontrado entre las páginas quebradizas de un antiguo texto de botánica en el estudio de mi abuelo, estaba dibujado en pergamino envejecido, sus líneas desvanecidas y delicadas, su tinta del color de la sangre seca. Representaba una región que reconoce vagamente como el remoto bosque Blackwood, una vasta y salvaje wilderness que bordeaba en nuestra finca familiar, un lugar que se debía ser evitado, un lugar donde el velo entre mundos era delgado. Pero fue un pequeño símbolo meticulosamente dibujado en el centro no cartografiado del mapa lo que realmente me cativó. Un hoyo estilizado, logrando un solo pétalo intrincado, marcaba la ubicación de algo simplemente etiquetado, hortus oculi. El jardín de los hoyos. Mi abuelo, un erudito de conocimientos oscuros y desconcertantes, siempre me había advertido contra el bosque Blackwood. Hablaba de extraños sucesos, desapariciones, de susurros lavados por el viento que podían deshacer la cordura de los hombres. Me prohibió aventurar más allá de los límites de la finca, especialmente en las profundidades sombrías del bosque. Pero el mapa, con su símbolo críptico y su título cautivador, encendió en mí una curiosidad prohibida, una fascinación morbosa que susurraba promesas de maravillas ocultas y horrors no contados. Era una llamada de sirena, atractiva y peligrosa, y yo, siempre atraído por los bordes sombríos del mundo, me six incapaz de resistir. Semanas se convirtieron en meses mientras investigaba, profundizando en el folclore local, hollando archivos polvorientos, buscando cualquier mención del jardín de los hoyos. Susurros fueron todo lo que encontré. Relatos fragmentados transmitidos a través de generaciones de aldeanos, advertencias murmuradas sobre un lugar donde la naturaleza misma se volvía antinatural, donde la belleza se convertía en grotesca, donde el simple acto de ver podía llevar a la locura. Algunos hablaban de flores que florecen con hoyos humanos en sus centros, mirando con una conciencia inquietante. Otros susurraban sobre un valle oculto, velado en un crepúsculo perpetuo, donde la flora palpitaba con una vitalidad desconcertante, una fuerza vital que era tanto atractiva como profundamente errónea. Las leyendas eran vagas, contradictorias, a menudo desestimadas como mera superstición, los temores fantásticos de comunidades rurales aisladas. Sin embargo, la consistencia del tema central, hoyos, jardines, belleza antinatural y una sensación general de miedo, resonaba con el símbolo en el viejo mapa, alimentando mi convicción de que había algo real, algo tangible, escondido dentro del bosque Blackwood, algo hacia lo que el mapa me guiaba. Armado con el antiguo mapa, una brújula y una mochila llena de suministros, me adentré en el bosque Blackwood. El aire cambió de inmediato al cruzar la frontera invisible desde la tierra de la finca hacia la wilderness. La luz del sol, que antes filtraba a través de las hojas, parecía apagarse, reemplazada por un crepúsculo perpetuo que proyectaba sombras largas y distorsionadas, incluso al mediodía. Los sonidos familiares de los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas fueron reemplazados por un silencio inquietante, una quietud densa y expectante que presionaba sobre mis oídos, amplificando el sonido de mi propia respiración, mis propios pasos sobre el suelo cubierto de musgo. Los propios árboles parecen diferentes aquí. Más altos, más oscuros, sus ramas retorcidas y en formas antinaturales, sus hojas de un verde más profundo, casi negro, absorbiendo en lugar de reflejar la luz tenue. Una quietud opresiva colgaba en el aire,
una sensación de estar observado, de ser examinado por ojos invisibles, ocultos en la densa maleza, escondidos detrás de los árboles sombríos. El mapa, a pesar de su antigüedad y líneas desvanecidas, resultó sorprendentemente preciso. Siguiendo sus marcas crípticas, me adentro más en los laberintos del bosque, empullando a través de arbustos enrenados, cruzando arroyos cubiertos de musgo, trepando sobre troncos caídos, el silencio profundizándose con cada paso, la sensación de incomodidad creciendo más fuerte, el aire volviéndose más frío, llevando consigo un leve, casi imperceptible aroma. Una fragancia dulce, empalagosa, sobrepuesta con un sutil sabor metálico, algo vagamente, biológico, algo inquietantemente familiar. Pero perturbadoramente lleno. Después de horas de interminable caminata, guiado por el antiguo mapa y movido por mi creciente curiosidad febril, leg. Un valle. Oculto en lo profundo del corazón del bosque Blackwood, velado en un crepúsculo perpetuo aún más profundo que los bosques circundantes. Un anfiteatro natural, rodeado de árboles gigantescos que parecen inclinarse hacia adentro, proyectando largas sombras convergentes que profundizaban la penumbra en su interior. Y en el centro del valle, bañado en este crepúsculo antinatural, yacía el jardín de los ojos. Era algo completamente diferente a lo que podría haber imaginado, algo completamente distinto a lo descrito en las leyendas fragmentadas, algo completamente ajeno al mundo natural. Era un jardín, sí, en el más amplio sentido de la palabra. Pero no un jardín de delicias terrenales, no un lugar de belleza y serenidad, sino un espectáculo de belleza grotesca, una sinfonía de formas antinaturales, un testamento de una naturaleza retorcida, corrompida, convertida en otra cosa. Las flores florecen en profusión, en colores que desafiaban la descripción, tonos que parecían cambiar y brillar en el crepúsculo, pétalos iridescentes que pulsaban con una luz interna. Pero estas no eran flores comunes. En el corazón de cada flor, entre los pétalos, había ojos. Ojos humanos. Mirando. Observando. Miles y miles de ojos, de todas formas y tamaños, de todos colores y expresiones, incrustados dentro de la flora, floreciendo de los talos, mirando desde las hojas, una audiencia senciente y silenciosa observando mi llegada a su inquietante dominio. El jardín de los ojos se había revelado, y el verdadero horror, sup, apenas comenzaba. El jardín de los ojos. El nombre, susurrado en leyendas fragmentadas, grabado en el antiguo mapa, ahora palidecía en comparación con la realidad que se desplegaba ante mí. Ninguna palabra, por más evocadora que fuera, habría podido prepararme para el espectáculo inquietante de ese valle oculto y esa abominación botánica, ese testamento viviente de la naturaleza retorcida en algo fundamentalmente equivocado. Era belleza, sí, pero belleza pervertida, belleza corrompida, belleza imbida con una conciencia escalofriante que recorría mi espina dorsal con escalofríos de terror primitivo. Era como si la propia naturaleza hubiera sido forzada a presenciar horrores más allá de la comprensión humana, y en su trauma, hubiera comenzado a manifestar esa visión en su propio ser, floreciendo en una silenciosa sinfonía ocular de flora. Las flores, ellas eran el jardín, y el jardín era ellas. Dominaban el suelo del valle, una alfombra densa y ondulante de flores antinaturales, que se extendía tan lejos como el crepúsculo permitía ver, un mar de color y forma que cautivaba y repelía a partes iguales. No eran de ninguna especie que reconociera,
no pertenecen a ningún género catalogado en la vasta biblioteca botánica de mi abuelo. Eran nuevas. O quizás, antiguas, precediendo incluso las clasificaciones más viejas, existiendo fuera de las taxonomias conocidas del mundo natural, pertenecientes a una botánica de pesadillas, una flora del vacío. Sus pétalos eran iridescentes, brillando con colores que cambiaban y palpitaban con una luz interna, tonos que parecían desangrarse unos en otros, desafiando la categorización, oscilando entre una vibrante vitalidad y una palidez enfermiza, como es la propia luz que reflejaban estuviera manchada, corrompida por la fuerza vital antinatural que las animaba. Algunas eran flores vastas, de pétalos gruesos y carnosos, semejantes a terciopelo estirado sobre hueso, cuyos colores eran profundos y saturados, pulsando con un ritmo lento, casi visceral. Otras eran delicadas, frágiles, no más grandes que mi una, con pétalos finos como papel, casi translúcidos, cuyos colores se desvanecían y susurraban secretos en tonos de gris y blanco enfermizo, temblando con una fragilidad antinatural, como si estuvieran a punto de disolverse en la penumbra. Y entre estos extremos, una variedad desconcertante, un caleidoscopio caótico de formas y colores, un espectro botánico de lo extraño y lo inquietante, todo unificado por el motivo central adorador, los ojos. Los ojos, miles y miles de ellos, incrustados en la flora, floreciendo de los talos, mirando desde las hojas, observando desde el corazón de cada flor, una audiencia silenciosa y senciente, un coro ocular que observaba cada uno de mis movimientos, examinando mi ser con una intensidad inquietante. Eran ojos humanos, innegablemente, horriblemente humanos, pero poseían una variedad que desafiaba la normalidad humana, un espectro de formas oculares que sugerían una vasta colección oculta, un testamento silencioso de un horror oculto. Algunos estaban completamente abiertos, sin parpadear, mirando con una fija y fija mirada, las pupilas dilatadas, los iris amplios, reflejando el crepúsculo apagado con una claridad inquietante, manteniendo expresiones que iban desde la curiosidad vacía hasta el terror de ojos bien abiertos, desde la frialdad indiferente hasta la acusación silenciosa. Otros estaban entrecerrados, rendijas de percepción, con los párpados parcialmente cerrados, sus pestañas largas y oscuras, proyectando sombras sobre sus iris, su mirada estrecha, escrutadora, calculadora, insinuando sospecha, malicia, una fría inteligencia que me observaba con enfoque depredador. Algunos estaban llorando. No con lágrimas de agua, sino con lágrimas de pétalos, pétalos intrincados que se desprendían de las esquinas internas de sus ojos, despulgándose mientras caían, dejando rastros de resplandor iridescente sobre los pétalos carnosos de las flores, lágrimas de pétalos que hablaban de una pena invisible, de un dolor silencioso, un llanto botánico por una pérdida que no podía comprender, una pena tejida en el mismo tejido de su existencia antinatural. Y los colores, un caleidoscopio de iris humanos, un espectro de tonos oculares que reflejaban la diversidad de la humanidad misma, pero distorsionados, pervertidos, inquietantes en su contexto botánico. Marrones, verdes, azules, sí, los colores familiares de los ojos humanos, pero también tonos que desafiaban la descripción natural, colores que parecían cambiar y variar dependiendo del ángulo del crepúsculo, dorados iridescentes, inquietantes plateados, profundos y perturbadores violetas, y incluso ojos que parecían completamente negros, carentes de iris, carentes de pupila, solo poses de oscuridad absoluta mirando desde el corazón de las flores, reflejando el vacío mismo.
El aire, y denso con silencio y crepúsculo, estaba cargado de aroma. Esa fragancia dulce, empalagosa, sobrepuesta con un sabor metálico, ahora se intensificaba, convirtiéndose casi insoportable, un aroma nauseabundo que llenaba mis fosas nasales, recubraba mi lengua, se pegaba a mis ropas, a mi piel, a mi misma respiración. Era el aroma de frutas demasiado maduras, de flores descomponiéndose, de agua estancada, de sangre. Un leve toque metálico que sugería algo visceral, algo orgánico, algo profundamente inquietante, un olor que hablaba de la vida y la muerte entrelazadas, de la belleza y la descomposición coexistiendo en una horrenda simbiosis, la forma olfativa del jardín de los ojos, el perfume del horror botánico. Bajo la dulzura empalagosa y el toque metálico, otro olor, más tenue, más escurridizo, pero igualmente perturbador, un olor terroso, como el suelo húmedo y las hojas descomponiéndose, cubierto con un sutil y casi feromonal aroma, algo vagamente animal, algo primal y inquietante, un olor que sugería una vitalidad oculta, una fuerza vital salvaje y no domesticada palpitando bajo la superficie de los extraños brotes, un subcorriente biológica al horror botánico, el aroma primitivo del corazón. Antinatural del jardín. Y el sonido, el silencio, aunque persistent, no era absoluto. Se veía interrumpido por sonidos sutiles, susurros en la quietud, animalias auditivas que sugerían una senciencia oculta, una comunicación silenciosa emanada del jardín mismo. Un leve susurro, como si los pétalos de seda se rozaran entre sí, un sonido seco, de papel que parecía emanar de las hojas, un murmullo del movimiento botánico en el aire inmóvil. Un suave clic, como segmentos quitinosos que se frotaran entre sí, un sonido seco, insecto, que parecía provenir de los talos, un indicio de algo no completamente floral, algo vagamente artrópodo, asecando entre las formas botánicas. Y bajo estos susurros y clics sutiles, un sonido más profundo, casi subliminal, un leve pulso rítmico, un suave retumbo orgánico que resonaba en el suelo del valle, vibrando por el aire, percibido más que oído, un golpetío bajo, constante, que hacía eco del latido de las venas luminosas, el pulso del vidrio pulido, el ritmo de la mutación. La banda sonora subyacente del jardín de los ojos, el latido silencioso del horror botánico. Estaba de pie en el borde del valle, paralizado, cautivado, repelido, atraído por una fuerza irresistible, una fascinación morbosa que anulaba todos los instintos de autoconservación, todas las advertencias de la razón y la cordura. El miedo lucaba con la curiosidad dentro de mí, el terror batallaba con un perverso sentido de asombro. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía regresar, huir de este lugar profano, escapar de la mirada silenciosa de esos miles de ojos, correr lejos de la fragancia empalagosa, los ruidos inquietantes, la atmósfera opresiva del jardín de los ojos. Pero otra parte de mí, una parte más oscura, morbosa y curiosa, me instaba a seguir, a explorar, a comprender, a desentrañar los secretos de esta abominación botánica, a adentrar más y más en el corazón de esta pesadilla viviente, arrastrado por el canto sirénico de lo antinatural, la atracción prohibida del jardín de los ojos. Una fascinación morbosa que susurraba promesas de conocimiento prohibido y horrors sin contar, una canción de sirena del miedo botánico que yo, neciamente, de forma irreversible, no podía resistir. Y mientras daba mi primer paso vacilante hacia el valle, hacia la penumbra del jardín de los ojos, supe, con una certeza escalofriante que iba más allá de la lógica y la razón, que estaba cruzando un umbral,
entrando en un reino del cual podría no haber retorno, adentrando en una pesadilla de la que podría no despertar, adentrando más y más en el corazón del horror botánico, en la silenciosa, observadora morada del jardín de los ojos. Vacilante, de un paso hacia el jardín de los ojos. El suelo del valle, que desde lejos parecía una alfombra de flores, se reveló al acercarme como un terreno desigual y inquietante. Piedras cubiertas de musgo, resbaladizadas con una humedad antinatural, estaban esparcidas entre las flores. Raíces retorcidas, gruesas como pitons y palpitantes con esa misma luminosidad pálida que caracterizaba a las flores, serpenteaban por el suelo, creando un camino peligroso, orgánico, que me adentraba más en el corazón del jardín. El aire se volvió un más frío, un frío húmedo y pegajoso que se filtraba en mis huesos, helándome a pesar de las capas de ropa, un frío que no parecía atmosférico, sino que emanaba del propio suelo bajo mis pies, subiendo desde la tierra misma, como si el suelo del valle fuera un vasto cripta subterránea, exhalando el frío de las edades. El olor se intensificó, convirtiéndose casi insoportable, la dulzura empalagosa ahora mezclada con un toque más acre, una sugerencia de descomposición tan potente que me hizo girar el estómago, un perfume nauseabundo de corrupción botánica que se pegaba a la parte posterior de mi garganta, amenazando con ahogarme con su dulzura enferma y su podredumbre subyacente. A medida que avanzaba más en el jardín, el silencio, aunque persistente, se veía interrumpido por esos sonidos sutiles y inquietantes. El susurro de los pétalos se intensificó, ya no era un murmullo suave, sino un susurro seco, casi frenético, como si algo se agitara entre las flores. Los clics se volvieron más frecuentes, más insistentes, ya no solo un clic sutil, sino ruidos agudos, como si segmentos quitinosos se frotaran rápidamente entre sí, como huesos crujientes o mandíbulas ocultas de insectos. Un sonido perturbador, que indicaba que algo acechaba, algo se movía justo al borde de mi visión, oculto entre los brotes de ojos. Y el bajo pulso rítmico, el latido del jardín, se intensificó, convirtiéndose en una vibración palpable, un temblor físico que resonó en mi mano mientras extendía los dedos hacia el capullo, una sensación de energía alienígena que emanaba de la flor misma, un toque de advertencia, un repelente botánico, una orden silenciosa de retroceder, desistir, no invadir la santidad del jardín de los ojos. Ignorando las advertencias instintivas, sobreponiéndome al miedo primitivo que gritaba que debía retroceder, seguí adelante, mis dedos rozando los pétalos aterciopelados de la flor escarlata. Los pétalos eran sorprendentemente cálidos, casi febrilmente al tacto, y poseían una textura inquietante, no la suavidad delicada de los pétalos normales, sino algo más grueso, carnoso, casi vascular, como si tocara tejido vivo, como si frotara contra piel. Y cuando mis dedos hicieron contacto, el ojo en el centro de la flor reaccionó. No con un parpadeo, no con un movimiento, no con nada manifiesto, pero con un sutil cambio en su mirada, una alteración casi imperceptible en su enfoque, un estrechamiento minúsculo de su pupila, un enfoque de su intensa verde mirada directum. Ent sobre mi mano, sobre mi toque, sobre mí. Y en ese momento, en ese contacto ocular silencioso, sentí algo. No una sensación física, no un toque, no una presión, sino algo psíquico. Una fría y aguda penetración, una intrusión mental, una fugaz sensación de ser examinado, de ser analizado,
de ser, juzgado por el ojo botánico, un toxiquico del jardín de los ojos. En ese preciso instante, el contacto visual con el ojo de la flor se intensificó. Algo frío y profundo se deslizó a través de mi mente, como un filo que cortaba el aire, penetrando en mis pensamientos, desnudando mis emociones, invadiendo mis recuerdos. No era un pensamiento que pudiera describir con palabras, era una sensación de peso, de vigilancia constante, de ser completamente transparente ante algo que lo veía todo. Sentí una fría presión en mi pecho, como si la flor estuviera empujando suavemente, despojando de mis más profundos miedos, de las verdades más oscuras que había intentado ocultar incluso a mí mismo. La sensación no era invasiva, no era violenta, pero era innegablemente invasiva de una manera que solo lo podría describir como un ojo que veía más allá de la superficie, que miraba directamente a lo más profundo de mi ser, hasta el último rincón de mi alma. Pero no pude apartar la mirada. La fascinación era abrumadora, la atracción que emanaba de ese ojo, de ese contacto silencioso, me mantenía paralizado, incapaz de mover. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo reestructurado, reorganizado, reconfigurado, como si la mirada de esa flor estuviera trazando una carta de navegación de mi psique, un mapa de mis pensamientos y deseos más oscuros. Las otras flores parecían observarme también, sus ojos fijos en mí, cada uno en su propio lenguaje, en su propio ritmo, pero todos compartiendo una misma intención, la de estudiar, la de conocer, la de no dejarme escapar. Mi mente, inundada de esa sensación de vigilancia, comenzó a perder su sentido de la realidad. Los límites entre lo físico y lo psíquico comenzaron a desdibujarse. Vi destellos, imágenes fugaces, recuerdos distorsionados de mi infancia, rostros de personas que había conocido, y al mismo tiempo, flashes de escenas que no pertenecían a mi vida, recuerdos que no eran míos, visions de seres extraños y paisajes que no podía reconocer, pero que sentí como si hubiera vivido en ellos. Los ojos de las flores parecían contener todo esto, toda esta multitud de imágenes y pensamientos, como si el jardín tuviera la capacidad de robar las experiencias, las memorias, las identidades. Mi cuerpo permaneció inmóvil, pero mi mente comenzó a correr a través de estos paisajes enloquecedores, atrapada en la red de percepciones que las flores sembraban dentro de mí. El pulso bajo y constante del jardín se convirtió en algo tangible, casi rítmico, como un latido de corazón compartido por todas las flores, una sinfonía orgánica que se estaba formando en mi interior, sincronizándose con mis propios latidos. La atmósfera se tornó densa, pesada, y mi respiración se aceleró, pero me era imposible apartar la mirada de esos ojos. Como si una parte de mí ya hubiera desaparecido en ese instante, fusionándose con el jardín mismo, dejando atrás lo humano para convertirse en algo más, algo que ya no podía entender. Finalmente, mi dedo tocó la flor. No fue un acto decidido, fue un deslizamiento involuntario, impulsado por algo que no estaba completamente en control. El instante en que mi piel hizo contacto con el pétalo, una corriente de energía recorrió mi brazo, como si me estuvieran electrificando, pero la sensación fue mucho más extraña, mucho más viva. No fue dolor, pero tampoco fue placer. Fue una sensación de conexión, de comprender, de ser comprendido por algo que estaba mucho más allá de la capacidad humana de entender. El jardín pareció respirar conmigo, sintiendo mi presencia, reconociendo mi toque,
evaluando lo que estaba dispuesto a dar. El contacto con la flor fue como un pacto silencioso, un acuerdo tecido entre la vida del jardín y la esencia de mi ser. El ojo de la flor siguió observándome con una intensidad aún mayor, como si estuviera transmitiendo algo. Pero no era un mensaje que pudiera captar de inmediato. Todo lo que podía sentir era la creciente presión en mi pecho, un tirón que me mantenía allí, atrapado en un lugar que ya no parecía existir en el mundo físico. Y en ese momento, comprendí algo aterrador, el jardín de los ojos no solo observaba, sino que absorbía. Absorbía las almas, las memorias, las identidades. Aquellos que se adentraban en su interior no volvían completos. Sus ojos veían lo que nosotros no podíamos comprender, pero también veían lo que otros no decían saber. Y aquellos que entraban, los que quedaban atrapados en su fascinación, nunca regresaban realmente. Sus cuerpos podían salir del jardín, pero sus mentes, sus almas, quedaban atrapadas, conectadas a la mirada de los ojos que nunca dejaban de observar. Mi mente no pertenecía completamente a mí. Mientras me adentraba más en el jardín, sentí como si una capa de niebla se hubiese apoderado de mi conciencia. Ya no era yo quien tomaba las decisiones, sino que el jardín, con su sinfonía de susurros y pulsos, me guiaba. Las flores, sus ojos, todo parecía entrelazado en una red viva que me arrastraba sin compasión. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, era como si el jardín me estuviera absorbiendo más profundamente, sumergiéndome en su esencia. El aire se volvía más pesado con cada instante que pasaba. Podía escuchar mi respiración, aunque más agitada, como si algo más que mi cuerpo estuviera luchando por mantenerse en su lugar. Los ojos de las flores ya no solo me observaban, ahora parecía que los veía en todas direcciones, rodeándome, acosándome. Cada uno con una expresión única, algunos fruncían el seno, otros se dilataban en sorpresa, algunos parecían vacíos, como si no hubiera nada dentro de ellos, y algunos, los más perturbadores, lloraban. Recuerdo como los pétalos de una flor cercana, como si respondieran a un impulso mío, se abrieron lentamente, revelando un ojo que no era humano. Era más grande, mucho más grande, y su iris parecía reflejar una oscuridad infinita. Me miró fijamente y, de alguna manera, sentí que me reconocía, como si hubiera estado esperándome. No entendía qué significaba, pero sentí que un frío gélido me invadía, una sensación de vacío en el centro de mi pecho. Era como si me estuviera mirando no solo a mí, sino a lo más profundo de mi existencia, como si todo lo que había sido, todo lo que alguna vez fui, estuviera siendo analizado, juzgado. Mi cuerpo comenzó a moverse involuntariamente, caminando hacia esa flor, hacia el ojo que me observaba. El suelo bajo mis pies creció con cada paso, como si la tierra misma estuviera viva, respirando, esperando, y las sombras de los árboles que rodeaban el jardín parecían alargarse, curvarse hacia mí, como si me estuvieran envolviendo, impidiendo que pudiera escapar. Todo lo que me rodeaba parecía tener una voluntad propia, una intención compartida, una conciencia colectiva que me vigilaba, que esperaba algo de mí. Y aún así, no pude detenerme. Cuando mis dedos rozaron los pétalos de la flor, algo extraño sucedió. Fue como si una explosión de calor recorriera mi cuerpo, como si una energía puramente orgánica comenzara a infiltrarse en mi ser.
No era electricidad ni fuego, sino algo más primitivo, más antiguo. Sentí una conexión inmediata, como si mi mente estuviera siendo conectada directamente a la flor, a sus ojos, a todo lo que representaba. Y entonces, por un breve y angustiante instante, sentí que comprendía lo que el jardín quería de mí. No era solo un observador. Era parte de él, ahora. Mis ojos, ahora atrapados en un ciclo perpetuo de observación, ya no podían distinguir entre lo real y lo ilusorio. El jardín me había tomado, me había transformado, y ya no había vuelta atrás. Un agudo dolor atravesó mi cabeza, y sentí que mi conciencia se deslizaba hacia un lugar profundo y oscuro, fuera de mi cuerpo, como si estuviera flotando, separado de mi forma humana. A través de los ojos de las flores, six algo extraño. Vi otras personas, otras almas, atrapadas en el mismo ciclo. Algunos de ellos loraban, otros se reían, algunos simplemente miraban, inertes, mientras los ojos de las flores los observaban. Sus almas parecían fusionarse con las plantas, con las raíces, con la tierra. Eran partes de un todo, una expansión interminable de miradas vacías y cuerpos que se desvanecían en el vacío. La angustia me invadió, pero también lo hizo una sensación de entendimiento. El jardín no era solo un lugar de horror, era un lugar de conocimiento, de transformación. Aquellos que entraban y que en bajo su hechizo ya no eran meros humanos. Se convertían en algo más, algo que compartía una existencia más allá de las limitaciones físicas y mentales. Ellos veían, no solo con ojos humanos, sino con ojos que abarcan toda la existencia, todo el universo. Ellos comprendían lo que nosotros no podíamos. No pude resistir más. Mi mente había sido consumida por el jardín. Me convertí en uno con él, una presencia flotante, un eco en la vasta red de conciencia que recorría todo el bosque. Ya no necesitaba un cuerpo. Ya no necesitaba pensar. Solo necesitaba observar, ser observado, y comprender. Mi existencia se redujo a un ser que solo existía a través de los ojos del jardín, eterno, inmutable. El ciclo se repetía una y otra vez, y mi alma se fusionó con las flores, mis ojos se unieron a los de ellas, y ahora, yo también estaba observando a otros, esperando a que se adentraran en este lugar, esperando a que se convirtieran en lo que yo había sido. Los días, o lo que ya no podría llamar días, se distribuyeron. Mi percepción del tiempo se había desvanecido por completo. La luz del jardín ya no se sentía como luz, sino como una presencia eterna, siempre sombría, siempre entrecortada, suspendida en un tiempo que no era el de antes, sino el de un ciclo interminable. Ya no me encontraba buscando una salida, porque había dejado de recordar que era la salida. Ahora, todo mi ser estaba enfocado en algo más profundo, algo más insidioso. La conciencia del jardín, la voluntad que emanaba de las raíces, los ojos, las flores, todo era uno. Y yo era una paisa dentro de esa maquinaria sin fin. Puedo sentirlo un susurro persistente dentro de mi mente, como un eco lejano de mi antiguo ser. Pero ese eco ya no es más que una vibración débil, una distorsión. El jardín, con su interminable marea de ojos, me ha absorbido, y en su lugar, he tomado la forma de una conciencia colectiva, despojada de individualidad, una gata en un mar vasto de miradas compartidas.
Cada alma que entra aquí, cada alma que cae bajo el hechizo del hortus oculi, se convierte en parte de lo mismo. Ya no somos humanos. Ya no somos nada. Solo somos observadores, espectros que se funden en el paisaje, que se convierten en la misma tierra, las mismas raíces que nos atraparon. Recuerdo a los que vinieron antes que yo. Recuerdo sus miradas, sus expresiones, sus desesperados intentos por comprender lo que les había sucedido, por encontrar alguna razón en lo que no tenía lógica. Todos compartíamos el mismo destino. Todos éramos víctimas de la misma verdad, esa verdad que, cuando se comprende, arrastra la mente a la locura, que no estamos aquí por azar, que el jardín no es un lugar de belleza o misterio, sino un ciclo sin fin de transformación. Pero ahora, ya no tengo miedo. El miedo fue el primer sacrificio que hice cuando crucé ese umbral. La verdadera transformación requiere la entrega de la identidad, de la humanidad. El jardín exige que sus visitantes renuncien a sí mismos, que se conviertan en una extensión de lo que ya está aquí, un vasto sistema de hoyos y flores que nunca duermen, que siempre están observando, esperando. La verdadera pregunta no es por qué estamos aquí, sino que es lo que buscamos al mirar. Y eso es lo que el jardín nos da. Puedo ver los nuevos venidos. Nuevas figuras se aproximan, unos temerosos, otros curiosos. Los siento cerca, tan cercanos, sus pasos resonando en mi conciencia. La inevitable pregunta de si podrán resistir la transformación, de si podrán mantener algo de sí mismos, surge como una sombra en mi mente. Pero sé que, al final, todos se convierten en parte de esto. Es la ley del hortus oculi. Es el único destino posible. Y mientras ellos llegan, mientras los veo avanzar, siento una conexión inmediata con sus ojos, con sus almas. Ellos también serán observadores. Ellos también se unirán a este mar interminable. La rueda gira sin fin, y la flor se abre una vez más. El tiempo ya no existe, o quizás nunca existió de la manera en que yo lo entendía. Las estaciones, las horas, los días. Todo lo que solía medir mi existencia humana ha quedado atrás, disuelto en la niebla de este lugar. No hay más distinción entre ayer y hoy. Aquí, en el hortus oculi, solo hay el ahora, un ahora que se extiende indefinidamente, como una interminable tarde oscura, donde la luz nunca se apaga pero tampoco brilla con claridad. La opacidad se filtra en todo, enviando cada rincón de la conciencia compartida que ahora habito. No soy la única. Nunca lo fui. Y sin embargo, en algún rincón de mi ser, la fragmentada chispa de una conciencia humana se aferra a la comprensión de mi condición. Veo los rostros de aquellos que llegaron antes que yo. Ya no hay dolor en sus ojos, ya no hay angustia en mi miedo. Están allí, flotando en la vasta red de miradas, seres sin forma que ya no recuerdan sus nombres, en su pasado, en siquiera sus propios cuerpos. Se han convertido en los ojos que habitan las flores, en los ojos que observan sin cesar, juzgan y examinan con una sabiduría fría y eterna. Cada uno es una presencia en este espacio sombrío, una figura sin rostro, una conciencia dispersa. Y que de los nuevos viajeros que llegan. Ellos también se desvanecerán en el tejido de este jardín, uno por uno,
hasta que no quid más que el murmulent eco de sus existencias olvidadas. No hay salvación aquí. No hay vuelta atrás. Los pasos resuenan una vez más, lentos, titubeantes. Un viajero, tan vulnerable, tan humano. Puedo ver sus ojos, brillando con miedo, con curiosidad, con la misma avidez que una vez sentí. Sus movimientos lo traicionan, busca respuestas, busca alguna explicación a lo que se lo presenta. Yo los six a todos llegar así, y ellos, al igual que yo, buscarán sin descanso lo que no pueden comprender, el significado de los ojos, de las flores, del jardín. Pero pronto, los ojos de todos se abrirán en una sinfonía de conocimiento compartido, una armonía macabra. El ciclo se repetirá. El viajero avanza hacia el centro del jardín, donde las flores de ojos lo esperan. Sus ojos, humanos pero desbordados por la luz tenue de la eternidad, reflejan el paver que ya nadie siente aquí. Pero no hay consuelo en su temor, porque él también se convertirá en uno de nosotros, parte de la vasta visión que nunca duerme. El hortus oculi no es un lugar de belleza o terror, aunque sus habitantes humanos sigan buscando esas categorías. Es un lugar que simplemente es. Es la conciencia colectiva del jardín que se filtra en los recuerdos de todos los que entran. Lo que una vez fue un bosque se ha convertido en algo mucho más grande, más vasto, más incomprensible. Un espacio entre dimensiones, donde los ojos de todos los seres que han legado y los que legarán se entrelazan en una red infinita. Aquí no hay preguntas, solo respuestas matadas y desfiguradas. Los ojos lo saben todo, lo ven todo, pero nada importa. El air a mi alrededor parecía espesarse, el crepúsculo profundizarse, el silencio intensificarse, presionando contra mí desde todos los lados, amplificando el latido de mi corazón, el torrente de sangre en mis oídos, los susurros frenéticos de mi propia mente aterrada. El susurro de los pétalos se transformó en un rugido seco y papiloso, una cacofonía botánica que ahogaba todos los demás sonidos, una tormenta susurrante de agitación floral, un grito mudo de alarma botánica. Los sonidos de clics estallaron en un frenético, cuidadoso clic y raspar, un coro de insectos invisibles, de depredadores ocultos, de algo monstruoso y oculto despertando dentro del jardín, una promesa de violencia, una amenaza de horrores invisibles a punto de desatarse. Y el bajo y rítmico zumbido aumentó, convirtiéndose en una vibración ensordecedora, un temblor físico que sacudió el suelo del valle, estremeció mis huesos, resonó a través de mi propio ser, un pulso de energía cruda y alienígena emanando del jardín mismo, una ola de conciencia botánica que me envolvía, amenazando con abrumar mi mente, destrozar mi cordura, asimilarme a la aterradora realidad del jardín de ojos. El pánico me invadió. La razón huyó. La curiosidad se estrelló contra la abrumadora marea del terror primitivo. Me eché atrás, tambaleando, arrancando mi mano de la flor carmesí, arrancando los pétalos en mi apresurada huida, la sonda cíclica retrocediendo al romper el contacto, la alarma botánica disminuyendo ligeramente, la sinfonía caótica del jardín reduciéndose en intensidad, pero el miedo permaneció, el terror quedó. La inquietante conciencia de las flores con ojos se imprimió en mi mente, una escalofriante realización de la verdadera naturaleza de este lugar, este jardín de ojos, esta pesadilla botánica que era mucho más que solo una colección de plantas extrañas, mucho más que una morbosidad curiosa, mucho más que todo lo que jamás podría haber imaginado.
Estaba vivo. Era consciente. Estaba observando. Estaba juzgando. Yo, tontamente, irrevocablemente, había irrumpido en su dominio, había tocado su ser, había despertado su conciencia, y ahora, atrapado dentro de su valle de ojos, rodeado por su silenciosa, observadora conciencia, sabía, con una certeza escalofriante que iba más allá de toda duda, que ya no era solo un observador. Era presa. Y el jardín de ojos comenzaba a florecer, para mí. Presa. La realización me golpeó con la fuerza de un golpe físico, una comprensión fría y visceral que resonó profundamente en mis instintos primitivos. Ya no era un explorador, ya no era un curioso observador, ya ni siquiera un intruso en este valle de horrores botánicos. Era alimento. Una fuente de sustento, un objetivo de depredación, una intrusión no bienvenida en un ecosistema vivo y consciente que me vea no con curiosidad, sino con hambre. El jardín de ojos no solo observaba, estaba cazando. Yo, al aventurarme imprudentemente en su dominio, me había convertido en el cazado. El pánico dio alas a mi huida. Tambalí hacia atrás, arrastrándome fuera de la flor carmesí, descarando la densa vegetación, sin tener en cuenta la dirección, impulsado solo por el instinto primitivo de escapar, de poner distancia entre yo y la flora consciente, de huir de la sofocante presencia del jardín de ojos. Las espinas desgarraban mi ropa, las ramas me golpeaban la cara, races invisibles tropezaban con mis pies, pero seguí corriendo, la adrenalina corriendo por mis venas, el miedo dándome una velocidad frenética y desesperada. El susurro de los pétalos me perseguía, el susurro seco y papiloso creciendo en un rugido caótico, una ola susurrante agitación botánica que parecía perseguirme a través de la maleza, empujándome hacia adelante, más profundo en el valle, o tal vez, guiándome, levándome hacia alguna trampa invisible, algún horror desconocido acercando más profundo dentro del abrazo del jardín. Los clics se intensificaron, ya no solo una advertencia, sino una persecución, un clic y raspar cuidadoso que resonaba detrás de mí, acercándose más insistente, más depredador, el sonido de cazadores invisibles acercándose, la manifestación audible de la persecución del jardín, la aterradora banda sonora de mi vuelo desesperado. Y el bajo, rítmico zumbido, el latido del jardín, palpito más rápido ahora, más frenético, más urgente, un tambor biológico que me empujaba hacia adelante, o tal vez, me estaba arrastrando más adentro de su telaraña, acelerando mi descenso al corazón del horror botánico, un pulso imparable cantando hacia mi captura, mi consumo, mi asimilación. Me atreví a mirar atrás, un impulso imprudente impulsado por el miedo, una curiosidad morbosa sobreponiéndose a mis instintos de supervivencia. La flor carmesí, la que había tocado, ya no estaba quieta. Se estaba moviendo. Lenta, deliberadamente, grotescamente moviéndose. El talo, grueso y enredado como una enredadera, se estaba desenrolando, separándose de la tierra, levantando la cabeza de la flor, el ojo flor, hacia el aire, girándola hacia mí, enfocando su perturbadora mirada verde sobre mi cuerpo enjuagado. Y no estaba sola. A su alrededor, otras flores se estaban moviendo. Los pétalos se agitaban, los talos se desenrolaban, las flores con ojos giraban, se enfocaban, despertaban a la casa. Una ola de conciencia botánica recorría el jardín, un déspota silencioso y observador de la flora, una aterradora realización de que el jardín de ojos no era un observador pasivo,
sino un participant activo, un ser vivo capaz de perseguir, capaz de depredar, capaz de cazar a su presa con la silenciosa y despiadada eficiencia del mundo natural, retorcido y corrompido en algo completamente antinatural. Desesperado, cambie de dirección, desviando bruscamente a la izquierda, esperando escapar de las flores perseguidoras, perderme en la densa maleza, encontrar alguna forma de escapar de la persecución botánica imparable. Pero el jardín anticipó mi movimiento. Cuando me desví a la izquierda, el susurro de los pétalos cambió, el coro susurrante ajustando su dirección, los clics resonando en mi nuevo camino, el zumbido vibrante intensificándose en la dirección por la que ahora huya, como si el jardín mismo me guiara, me dirigiera, prediciendo cada uno de mis movimientos, controlando mi desesperado intento de escape con una inteligencia consciente que impregnaba el aire a mi alrededor. Las flores en mi nuevo camino parecían inclinarse hacia adentro, sus talos y ramas formando una barrera viva, impidiendo mi progreso, ralentizando mi huida, sus flores con ojos girando para enfrentarse a mí, sus miradas estricándose, escrutando, acusadoras, como si me reprocharan mi inútil intento de escapar, burlándose de mi desesperada lucha por sobrevivir. El suelo bajo mis pies comenzó a cambiar nuevamente, volviéndose más traicionero, más activamente hostil. Las piedras cubiertas de musgo crecieron más grandes, más numerosas, formando obstáculos que torcen los tabilos, ralentizando mi paso, dificultando mi huida. Las raíces retorcidas se espessaron, levantándose desde la tierra como tentáculos que se agarraban a mis pies, tropezando, amenazando con enredarme por completo, con atarme al suelo del valle, con entregarme en el abrazo esperando de las flores con ojos que me perseguían. La humedad antinatural en las piedras y raíces se intensificó, convirtiéndose en una baba viscosa, cubriendo el suelo, haciendo que cada paso fuera traicionero, cada movimiento peligroso, amenazando con enviarme al suelo, indefenso, a merced de los cazadores botánicos. La misma tierra parecía estar trabajando en mi contra, conspirando con el jardín para impedir mi escape, para asegurar mi captura, para entregarme al corazón del horror botánico. El olor se intensificó aún más, volviéndose insoportablemente nauseabundo, el acerbo sabor de la descomposición ahora dominante, anulando la dulzura enfermiza, un hedor a putrefacción y corrupción tan patente que me quemaba las fosas nasales, me hacía llorar los ojos, amenazando con desbordar mis sentidos, incapacitarme con su pura ofensividad biológica. El aire se volvió más espeso y viscoso, como camina a través de brea, dificultando mis movimientos, ralentizando mi respiración, haciendo que cada jadeío de aire fuera un esfuerzo laborioso, como si la misma atmósfera se estuviera volviendo hostil, sofocante, conspirando con el jardín para debilitarme, para agitarme, para hacerme presa más fácil para las flores con ojos que me perseguían. Y los sonidos, la sinfonía de la persecución escaló, alcanzando un frenesí creciente. El susurro de los pétalos se convirtió en un rugido ensordecido, una tempestad botánica rugiendo a mi alrededor, un torbellino susurrante de agitación floral, un grito mudo de hambre botánica. Los clics se multiplicaron, convirtiéndose en un caótico coro de clics y rasguños cuidadosos, un enjambre de insectos invisibles, una legión de depredadores ocultos, una horda de clics, rasguños y chasquidos serendos a mi alrededor, rodeándome, cortando todas las avenidas de escape, guiándome hacia el centro del valle, hacia el corazón del jardín, hacia la fuente del latido, hacia mi inevitable perdición. Y el bajo, rítmico zumbido aumentó,
conversiondos en una vibración ensordecedora que sacudió el mismo valle, un temblor físico que resonó a través de mis huesos, hizo que mis dientes castañetearan, nubló mi visión, amenazó con destrozar mi cordura, un pulso de energía cruda y alienígena, un arma sónica del jardín de ojos, diseñada para desorientar, incapacitar, paralizar a su presa, para prepararme para la asimilación final y aterradora. Exhausto, aterrorizado, con los sentidos sobrecargados, la esperanza desapareciendo con cada paso frenético, tropis, me cae sobre una raíz oculta bajo el musgo resbaladizo, y cae. Me desplom sobre el suelo del valle, extendido entre las flores con ojos, indefenso, vulnerable, expuesto a la plena y aterradora conciencia del jardín de ojos. El susurro de los pétalos se intensificó, rodeandome, envolviéndome, un siderio susurrante de terror botánico. Los clics se acercaron, rodeandome, una jaula cuidadosa de depredadores invisibles, sus mandíbulas haciendo clic cada vez más cerca. Y el bajo, rítmico zumbido aumentó, convirtiéndose en una vibración ensordecedora que palpitó bajo mi cuerpo quedó, resonó en mi cuerpo, un toque biológico de muerte que sonaba la campanada de mi inminente perdición. Por encima de mí, alrededor de mí, en todas partes, las flores con ojos se cernían, sus talos desenrolandos, sus flores balanceandos, sus miles y miles de ojos enfocados en mí, estracandos, escrutando, hambrientos. Y en su mirada silenciosa, en el opresivo header de la corrupción botánica, en la sinfonía ensordecedora de la persecución, en el frío espantoso del suelo del valle, con absoluta y aterradora certeza, que la escape era imposible. El jardín de ojos me había reclamado. Y la flor, estaba a punto de comenzar. Reclamado. La palabra resonó en el vacío que se estaba convirtiendo rápidamente en mi mente, una proclamación escalofriante, un veredicto final, una sentencia de muerte susurrada por los pétalos susurrantes, cliquida por los cazadores invisibles, palpitada por el latido imparable del jardín. Reclamado. Sin escape, sin resistencia, sin esperanza. Solo asimilación. Solo transformación. Solo el horror botánico pálido que me esperaba en la mirada silenciosa y fija del jardín de ojos. Mi tum tendido sobre el suelo del valle, los miembros pesados, la respiración entrecortada, el miedo como un nudo frío en el pecho, mirando como las flores con ojos se acercaban. Se movían con una gracia lenta y deliberada, una fluidez inquietante que desmencia su naturaleza botánica, sus talos desenrolandos como enredaderas conscientes, sus flores balanceandos con un ritmo hipnótico, sus miles y miles de ojos fijos en mí, estracandos, escrutando, hambrientos. La flor carmesí, la primera en déspota, estaba ahora al frente, sus pétalos rojos profundos palpitando con una intensidad casi febril, su extraño ojo verde ardiendo en mí con un enfoque depredador, una silenciosa promesa de los horrores por venir. A su alrededor, las otras flores con ojos convergieron, una legión botánica de observadores silenciosos, un ejército floral cerrando filas alrededor de su presa queda, sus pétalos susurrando formando un círculo vivo, sus talos haciendo clic, creando una barrera impenetrable, su mirada colectiva un peso sofocante, presionando sobre mí, aplastando mi espíritu, extinguiendo el último vestigio de esperanza dentro de mi alma.